హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ సురేష్. ఈ వీడియోలో మనం లైఫ్ సైన్సెస్లో వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అయినటువంటి మైక్రోబయాలజీలో ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అనే దాని గురించి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం. ఇది దాదాపు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూస్ అవుతుంది. సైన్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్కి ఖచ్చితంగా యూస్ అవుతుంది. ప్లస్ నాన్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి కూడా ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పోస్ట్ చేసేటువంటి వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. జాబ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇట్లా సైన్స్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, ఇలాంటి అప్డేట్స్ అనేది మీరు అప్డేటెడ్గా ఉండొచ్చు. ఇక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే, అకార్డింగ్ టు ద పాస్చర్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ? లూయిస్ పాస్చర్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రకారం కింద ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అయినటువంటిది? ఆన్సర్ ఏ, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ స్టీరియోఐసోమర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ స్టీరియోఐసోమర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఐ ఫౌండ్ ఫ్లోటింగ్ దేర్ ఇన్ ఎర్త్లీ పార్టికల్స్ సమ్ గ్రీన్ స్ట్రీక్స్ spirally wound serpentwise and orderly arranged. The whole circumstance of each of these streaks was about the thickness of a hair on one side. These words are of. వీటన్నిటి గురించి ఎవరు చెప్పారు అంటే ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ అనేది వీరు చూసుకున్నట్లయితే లీవెన్ హుక్, యాంటోనీ లీవెన్ హుక్ అని కూడా అంటారు ఇతన్ని. తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్, ప్రిన్సిపల్ లైట్ ట్రాపింగ్ పిగ్మెంట్ molecules in plants, algae and cyanobacteria is. Principal light trapping pigment molecules in plants, algae and cyanobacteria is. Means chlorophyll A. Third one answer A, chlorophyll A. Next fourth one, during biogeochemical cycle some amount of elemental carbon was utilized by the microorganisms. The phenomenon is called as. During biogeochemical cycle some amount of elemental carbon was utilized by the microorganisms. The phenomenon is called as immobilization. ఈ ఫినామినాన్ని ఏమంటారు అంటే immobilization అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, who demonstrated that open tubes of broth remained free of bacteria when air was free of dust. దీని గురించి ఎవరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు అంటే జాన్ టిండల్. ఫిఫ్త్ వన్ ఆన్సర్ బి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, రివర్స్ ఐసోలేషన్ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్ ఫర్ a patient with tuberculosis. Reverse isolation would be appropriate for a patient with tuberculosis. ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది. అది ఏ బ్యాక్టీరియా అంటే మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా నుంచి ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. తర్వాత ది సిమ్టమ్ జనరల్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మలైసీ. సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ బి, మలైసీ. Next eighth one, on soybean which of the following forms symbiotism? Eighth one answer D, bradyrhizobium. Next ninth one, who provide the evidence that bacteriophage nucleic acid but not protein enters the host cell during infection? Ninth one answer C, Alfred D. Hershey and Martha Chase in 1952. హెర్షే అండ్ చేజ్ అని కూడా అంటారు వీళ్ళిద్దరిని సైంటిస్ట్ని. నెక్స్ట్ 10th వన్, స్పైరులినా బిలాంగ్స్ టు. స్పైరులినా అటువంటిది ఏ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటిది? సైనోఫేసియే. 10th వన్ ఆన్సర్ బి, సైనోఫేసియే. నెక్స్ట్ 11th వన్, the first antibody to contact invading microorganisms was. First antibody to contact invading microorganisms was IgM, immunoglobulin M.
11th one, answer B, immunoglobulin M. Next, 12th one, the light emitted by luminescent bacteria is mediated by the enzyme lactose dehydrogenase. 12th one, answer C, the light emitted by luminescent bacteria is mediated by the enzyme lactose dehydrogenase. Next, 13th one, pick out the vector using in human genome product East artificial chromosomes. 13th వచ్చేసి ఆన్సర్ బి, ఈస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ chromosomes. Next, 14th one, salt and sugar preserve foods because salts and sugar foods because they produce a hypertonic environment. They produce hypertonic environment. సాల్ట్స్ అండ్ షుగర్స్ వచ్చి ఒక హైపర్టానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాని ద్వారా ఫుడ్ అనేది స్టోర్ చేయడానికి వాటికి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 15th వన్, ఇన్ ఎ ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్ ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్. ఇన్ ఎ ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్లో ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అనేవి దేని ద్వారా తయారు చేస్తారు అంటే పాలిథిన్. 15th వన్, ఆన్సర్ సి, పాలిథిన్. Next, 16, fixation of atmospheric nitrogen is by means of biological process, lightning and ultraviolet light. 16th one, answer D, all of the above. Next, 17th one, which one of the following fungi is the most serious threat in the bone marrow transplant unit? Aspergillus. 17th one, answer B, Aspergillus. Next, 18, direct microscopic count can be done with the aid of. Direct microscopic count can be done with the aid of Newberg chamber. 18th one, answer A. Next, 19, the image obtained in a microscope is. Image obtained in a compound microscope is virtual image. 19th one, answer B, virtual image. 20, enzymes responsible for alcoholic fermentation. Alcoholic fermentations కి ఏ ఎంజైమ్స్ అనేవి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాయి అది క్యారీ అవుట్ అవడానికి అంటే జైమేస్. 20, ఆన్సర్ బి, జైమేస్. నెక్స్ట్ 21, which type of spores are produced sexually? Sexually produce అనేటువంటి స్పోర్స్ అనేటువంటివి ఏమిటి? Ascospores. 21, ascospores, answer C. Next, 22, bacterial transformation was discovered by. Bacterial transformation ఎవరు కనుక్కున్నారు? Ederberg and Tatum. Next, 23, father of microbiology is. Father of microbiology father ఎవరిని పిలుస్తారు? 23, Antony van Leeuwenhoek. Next, 24th one, antiseptic method was first demonstrated by. Antiseptic method ని ఫస్ట్ ఎవరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు అంటే లార్డ్ లిస్టర్. నెక్స్ట్ 25, స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ స్మాల్ పాక్స్కి ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ అనేది కనుక్కున్నారు. తర్వాత 26th వన్, ది టర్మ్ మ్యుటేషన్ వాస్ కాయిన్డ్ బై. మ్యుటేషన్ అనేటువంటి టర్మ్ ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అంటే ఆన్సర్ సి, హుగో de Vries. Term mutation was coined by Hugo de Vries. Next, 27th one, compound microscope was discovered by. Johnson and Hans. Zacharias Janssen అని కూడా అంటారు. Zacharias Janssen and Hans. Next, 28, father of medical microbiology is. ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అంటే యాంటోనీ వన్ లీవెన్హుక్. తర్వాత
ఫాదర్ ఆఫ్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ అంటే కోచ్ రాబర్ట్ కోచ్ అని అంటారు. ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీకి యాంటోనీ లీవెన్హుక్. తర్వాత ఫాదర్ ఆఫ్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ ఎవరు అంటే రాబర్ట్ కోచ్. నెక్స్ట్ 29th one, disease that affects many people at different countries is termed as pandemic disease. Disease that affects many people at different countries is termed as pandemic disease. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించి పార్ట్ 1 అంటే చాప్టర్ 1లో ఏదైతే ఉందో హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అనేదానికి పార్ట్ 1 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 2 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం. ఇలాంటి ఛానల్కి ఇలాంటి అప్డేట్స్కి సంబంధించి మీరు ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ అనేది చూడాలి అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పోస్ట్ చేసే వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. తర్వాత ఈ వీడియో అనేది మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్